की जय, सब संतन की जय, अपने अपना गुरुदेव की जय, द्वारिकाधीश की जय, अम्बे माता की जय, पूज्य श्री हिरजी बापा की जय, पूज्य श्री जलाराम बापा की जय, पूज्य श्री गुरु नानक देव की जय, श्री राम बापा की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंद सकलय मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध विहारे, हृदय विराजत अवध विहारे, माता पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद, माता पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बांधे बिनवो सब काहू, चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निभाहु, देहु राम पद नेह निभाहु, बांधवु राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही, बांधवु राम लखन भय देहि, जय तुलसी के परम स्नेही, जय बापा के परम स्नेही, जय बाबा के परम स्नेही, जय संतों के परम स्नेही, जय संतों के परम स्नेही, जय भक्तों के परम स्नेही, जय भक्तों के परम स्नेही, राम बापा के परम स्नेही, राम बाबा के परम स्नेही, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध विहारे, हृदय विराजत अवध विहारे, माता पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद, माता पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बांधे बिनवो सब काहू, चरण बांधे बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निभाहु, देहु राम पद नेह निभाहु, बांधवु राम लखन भय देहि, जय तुलसी के परम स्नेही, बांधवु राम लखन भय देहि, जय तुलसी के परम स्नेही, जय बापा के परम स्नेही, जय बापा के परम स्नेही, जय
संतों के परम स्नेही, ये संतों के परम स्नेही, जय भक्तों के परम स्नेही, ये भक्तों के परम स्नेही, राम बापा के परम स्नेही, राम बापा के परम स्नेही। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ चापचारु सायकं नमामि रामं रघुवंशनाथं, पवनतनय संकटहरणा मंगलमूर्तिरूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। लाल देह लालील से, लाल देह लालील से, अरुधरु लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलना, जय 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 कपिसूर सियावर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम ग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणां देशां, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से, किसी विधि हो कल्याण, मन पवित्र हरि भजन से, किसी विधि हो कल्याण। मेरा मेरा क्या कहे, मेरा मेरा क्या कहे, तेरा तन भी नहीं, तेरा घन कयात्मा तेरे भीतर नहीं, तेरा घन कयात्मा तेरे भीतर नहीं। हरे हरे बोल बोल हरे बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल, हरि हरि
माधव गोविंद बोला मुकुंद माधव गोविंद बोला हरि हरि बोला बोल हरि बोला हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोला बोल हरि बोला हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोला बोल हरि बोला हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोला बोल हरि बोला हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोला बोल हरि बोला हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोला बोल हरि बोला हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोला बोल हरि बोला हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोला मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोला मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोला माधव गोविंद श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय
Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Shri Ram, Jai Jai. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. There's an announcement, emergency blocking. There's a car blocking the way. Registration number PJT23. It's a Lexus. Please remove your car urgently. Once again, the registration is PJT23. It's a Lexus car. Thank you. Jai Shri Krishna. Please, everyone, we're here to celebrate Pujya Rambapa's life, so do join in and clap with us. Jai Jai Ram Hari, Jai Jai Krishna Hari, 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 Jai Jai Ram Hari, Krishna Hari, Madan Gopala, 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 Madan Gopala, Shyam Gopala, Madan Gopala, Shyam Gopala, Madan Gopala, Nand ke Lala, Madan Gopala, Nand Gopala, Madan
मदन गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला नंद के लाला मदन गोपाला नंद के लाला जय जय राम हरि कृष्ण हरि मदन गोपाला 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 जय राम हरि जय जय कृष्ण हरि जय 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 जय राम 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 कृष्ण हरि जय जय लाल की जय शिवाय नमः शिव शिवाय नमः शिव शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिव शिवाय नमः शिव शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः शिव शिवाय नमः शिव शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिव शिवाय नमः शिव शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः शिव 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 शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः शिव शिवाय नमः शिव शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिव शिवाय
Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Shiva, Shivaya Namah Shiva. 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 Shivaya Namah Om Namah Shivaya. Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. 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 Shivaya Namah Shiva, Shivaya Namah Shiva, Shivaya Namah Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Shiva, Shivaya Namah Shiva, Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Shiva, Shivaya Namah Shiva. 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 Shivaya Namah Om Namah Shivaya. Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Shiva, Shivaya Namah Shiva, Shivaya Namah Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Shiva, Shivaya Namah Shiva, Shivaya Namah Om Namah Shivaya. Sri Krishna, we have all gathered here today to offer prayers, Shraddanjali, condolences for Pujya Rambapa, our father, Maganlal V. Bhimjani. As I was standing in the line, and I was first in the line, so different people, when they approached me, I was struck by something. Everybody had a different thing to say. Somebody felt they wanted to offer condolences. Some people felt they wanted to say what they had experienced with him. Somebody wanted to express how they have felt by his kindness, by his love, by his affection. Some people mentioned about his Mandal Pravarti and how they had participated. Everybody had a mixed emotion, different emotions. So everybody is here for their own way they were connected with Sri Rambapa. And this is actually what we are celebrating here today. I just want to start, first of all, by introducing our Swami Chandra Swami Udasin from Sanda Ketra Ashram and our Swami Prem. We are going to show a video of their Shraddanjali message. Each message we have received, we have tried our best to translate it so that everybody can follow it in English, and most of the videos are in either Hindi or Gujarati. And after one video has been shown, then Rambaba's grandchildren will give you prasad of their wonderful bhajans, which we all can enjoy. And then will be intercepts with all these different videos at different times. Pachi Bapuનો મેસેજ છે, રમેશભાઈનો મેસેજ છે, ચલોચંદ મહારાજજીનો મેસેજ છે, અમારા સંત મંડળી, વિરક્ત માતાની મંડળી, જેને રામબાએ 35 વર્ષો સુધી સેવા કરી, એમનો મેસેજ છે. તો આ પ્રમાણે આપણે આગળ
વધશું. બધાને જય સિયારામ, બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. ओम परमात्मने नमः. ओम ओम श्री चंद्र देवाय नमः. ओम ओम भूमन शाह देवाय नमः. ओम ओम श्री सद्गुरु देवाय नमः. ओम. सभी को सप्रेम हरिओम. परम पूज्य गुरुदेव श्री चंद्र स्वामी जी महाराज उदासीन जी की आज्ञा से मैं परम पूज्य राम बापा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हूँ. आयु और निर्बलता के कारण पूज्य गुरुदेव ने यह कार्य मुझे करने का आदेश दिया है. अभी आप सबने पूज्य गुरुदेव के दर्शन किए. पूज्य राम बापा जी को हाथ जोड़ करके श्रद्धांजलि देते हुए मैं श्री चंद्र चिनार उदासीन आश्रम श्रीनगर, श्री चंद्र गुफा साधना मंदिर आश्रम जम्मू और साधना केंद्र आश्रम के सभी भक्तों, सेवकों और अपने संत गुरु भाई बहनों के साथ में परम पूज्य गुरु महाराज जी की तरफ से पूज्य राम बापा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. सेंट्स ऑफ थेम्स को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. पूज्य बाबा जी की अनेक अनेक मधुर स्मृतियां हैं. बड़ा विराट व्यक्तित्व उनका रहा है. विदेशों में रह कर के भी सनातन धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण अनुपम था. उनका घर तो मानो संतों का बैठक खाना था. भारत से अनेक संत उनके घर में जाकर के ठहरते थे. मुझे भी पूज्य गुरुदेव की सेवा में अनेक बार घर पर जाने का अवसर हुआ. वहाँ मैंने उनका प्रेम प्रसाद प्राप्त किया, उनके मधुर स्वभाव का आस्वादन किया. उनकी छवि जो मेरे चित्त पर अंकित है, हमेशा चेतन अचेतन भाव से नित्य उनके कर में माला नृत्य करती रहती थी. सतत भगवत स्मरण चलता रहता था और जो भी उनके निकट आता जाता था सबको बड़े प्रेम और मधुर भाव से वो उनसे व्यवहार करते रहते थे. उन्होंने एक बड़ी ही सरल क्रियाकलाप द्वारा यूथ में और सभी भारतीयों में धर्म के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा की और उसको स्थायित्व प्रदान किया. हजारों घरों में उन्होंने स्वयं बड़े भाव विभोर होकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया, भाव विभोर होकर के नृत्य करते हुए संकीर्तन किया, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ किया. अनेक देशों में उन्होंने स्वयं जयपुर में रह करके, रुक करके संगमरमर की सुंदर देव प्रतिमाओं का निर्माण कराया और उन्हें स्थापित करवाया. धर्म से जुड़े हर मामले में वे अग्रणी रहते थे. मेरे पूज्य गुरुदेव के साथ उनका बड़ा अनुपम संबंध था, बड़ा गहरा आध्यात्मिक संबंध था. गुरुदेव उन्हें बहुत ही श्रद्धा भक्ति से देखते थे और उनका भी गुरुदेव में अनुपम श्रद्धा भाव था, बल्कि कहूँ गुरु भाव था. मुझे बड़ा पुत्रवत स्नेह करते थे. साधना केंद्र कई बार आए, समय समय पर मेरा अमूल्य मार्गदर्शन करते थे, बड़ा प्रेम करते थे. सनातन धर्म के पवित्र प्रतीकों के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी. कुंभ मेले में उनका अपना स्थान होता था. प्रतिवर्ष लगने वाले माघ मेले में जो इलाहाबाद में लगता है, उनमें उनका अपना टेंट लगाते थे वो, और हजारों हजारों साधु वहाँ प्रतिदिन
भोजन प्रसाद प्राप्त करते थे और फिर अहिर्निश वस्त्र सेवा, कंबल सेवा, जीवनोपयोगी वस्तुओं की सेवा, ये सब चलता रहता था। श्री हनुमान जी में उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा ही नहीं थी, उन्हें श्री हनुमान जी का अनुग्रह भी प्राप्त था, विशेष अनुग्रह। और मेरा विश्वास है कि उस अनुग्रह के बल पर ही वे अपने जीवन में बिना किसी साधन होते हुए भी इतने बड़े बड़े महान कार्य करते। उनका अपने पूज्य गुरुदेव श्री हीरजी बापा जी के प्रति बड़ा ही गहरा श्रद्धा भाव था। भगवत भाव से उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक उनकी सेवा की, सनातन धर्म की सेवा की, और बहुत ही सरलता पूर्वक। और तब जाकर के, जैसा शास्त्रों में लिखा है, शतायु प्राप्त करके एक पूर्ण भरा पूरा संतुष्टि से भरा हुआ दिव्य जीवन जी करके वे अपने सच्चे धाम को लौटे हैं। उनके इस भौतिक वियोग में अत्यंत संतोष का भाव भी जुड़ा हुआ है, बल्कि उनका जाना तो एक प्रकार से सात्विक दुख मिश्रित उत्सव का सा अवसर है। उत्सव इस बात का कि उनका समाज को और सनातन धर्म को इतना महान अवदान गिफ्ट रही है। इस संदेश के साथ मैंने पूज्य बाबा जी की मधुर स्मृति से जुड़े 3 चित्र भी डाले हैं। एक चित्र में पूज्य बाबा लंदन में ही पूज्य गुरुदेव के साथ बैठे हुए हैं। एक अन्य चित्र में पूज्य बाबा के अत्यंत श्रद्धा के केंद्र, निर्वाण को प्राप्त महान विरक्त संत स्वामी भागवतानंद जी और अवधूत राम भजन जी हरिद्वार के निकट सप्त सरोवर में उस झाड़ी में, उस जंगली टापू में बैठे हुए हैं जहां कभी गुरुदेव ने कठिन तप किया था। तो ये चित्र आप सबके दर्शनार्थ इसमें दिए हैं। मैं उनके घर के सभी सदस्यों को, जो पूज्य बाबा से प्रेरणा प्राप्त करके हमारे गुरुदेव के सेवक परिवार के अभिन्न सदस्य हैं, उनके प्रति और बाबा का विशाल भक्त वृंद सबके प्रति प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इस महान संत के भौतिक वियोग की उनको सामर्थ्य दें सहन करने की, और उनको उनके उपदेशों पर चल पाने का हम सबको बल साहस प्रदान करें। उनकी अत्यंत मधुर दिव्य स्मृति को मैं पुनः अपने परम पूज्य गुरु महाराज जी के नाते उनके चरणों में बैठ करके अपने गुरु भाई बहन संतों के साथ बार बार प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सब प्रेम हरि ओम। मेरे मन में तू, मेरे तन में तू, 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 बस तू ही तू, कृष्णा सब तू ही तू, कृष्णा बस तू ही तू, कृष्णा सब तू ही तू, कृष्णा बस तू ही तू,
कृष्णा सब तू ही तू कृष्णा बस तू ही तू कृष्णा सब तू ही तू कृष्णा मेरा दिन भी तू मेरा रात भी तू मेरा दिन भी तू मेरा रात भी तू मेरा जीवन तू मेरा प्राण भी तू मेरा जीवन तू मेरा प्राण भी तू मेरे हंसने में मेरे रोने में मेरे हंसने में मेरे रोने में बस तू ही तू कृष्णा सब तू ही तू कृष्णा बस तू ही तू कृष्णा सब तू ही तू कृष्णा 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 ओ कृष्णा 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 ओ कृष्णा बस तू ही तू कृष्णा सब तू ही तू कृष्णा बस तू ही तू कृष्णा सब तू ही तू कृष्णा मेरे पास है जो सब तेरा है जो मिला है मुझे हर तेरा है वरदान तुझे करूं अर्पण मेरे सांस और प्राण सारा जीवन सौंप दूं तेरे नाम मन मंदिर में वो सदा तेरा ध्यान मन मंदिर में वो सदा तेरा ध्यान बस तू ही तू कृष्णा सब तू ही तू कृष्णा बस तू ही तू कृष्णा सब तू ही तू कृष्णा 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 ओ कृष्णा 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 ओ कृष्णा
वसतु हेतु कृष्णा सभतु हेतु कृष्णा वसतु हेतु कृष्णा सभतु हेतु कृष्णा वसतु हेतु कृष्णा 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूजनीय वडील રામબાપા જે શતાયુ 100 વર્ષ પૂરા કરીને આપણી વચ્ચેથી વિદાય થયા. સૌ પ્રથમ તો એમના નિર્વાણને મારા પ્રણામ. બાપાની ચેતનાને મારા જય સિયારામ. બાપાનો સમગ્ર પરિવાર ભીમજીયાણી પરિવાર એ તો એમનો કૌટુંબિક પરિવાર, પરંતુ પૂજનીય રામબાપાનો બહુ મોટો એક રામ પરિવાર રહ્યો, જેનો હું સાક્ષી છું. બાપા યુગાન્ડામાં હતા ત્યારે હિરજી બાપાના કૃપા પ્રસાદથી એમણે રામ નામ, હનુમાન ચાલીસા, સુંદરકાંડ અને રામકથા આનો જાણે ભેખ લીધો હોય એવી રીતે એમનો પ્રચાર કર્યો. યુગાન્ડાથી જ્યારે એમને લંડન આવવાનું થયું, યુગાન્ડાથી એમને ઘણું છોડી નીકળવું પડ્યું હશે, પરંતુ જીવનની સાચી મૂડી રામ નામ, રામ કથા, હનુમાન ચાલીસા, સુંદરકાંડ, ભાવ, આ બધું એ લઈને લંડન આવ્યા. અને એમણે લંડનમાં પણ સતત દરેક સુધી પહોંચવા માટે આ માર્ગ દ્વારા એમણે ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા અને સફળતા પણ મેળવી. તો સૌ પ્રથમ લંડન ગયો ત્યારે બાપાના ઘરે જ ઉતરેલો. એમના પરિવારની સાથે પારિવારિક સંબંધ પણ રહ્યો, એટલે મને એમને સમજવાનો બહુ નજીકથી મોકો મળ્યો. સાધુના ચરણમાં એમની શરણાગતિ બીજાને પ્રેરણા આપે એવી, અને વિશેષ તો જ્યારે ચારે બાજુ સનાતન ધર્મને તોડવા માટે, એને ખંડિત કરવા માટે અનેક પ્રકારના પ્રયાસો સમાજમાં ચાલી રહ્યા છે, એવી પરિસ્થિતિમાં પૂજ્યપાદ રામ બાપાએ સનાતન ધર્મના ઝંડાને બહુ ફહેરાવ્યો. એ કહેતા કે હું સનાતન ધર્મ માટે પ્રાણ આપવા તૈયાર છું. અને ક્યારેક ક્યારેક એટલા ઉત્સાહથી બોલતા કે દરેક વ્યક્તિમાં રામ ભક્તિનું પૂર આવતું. એવા બાપા 100 વર્ષથી અધિક
સનાતન ધર્મની સેવા કરતા કરતા આવું દીર્ઘાયુ પ્રાપ્ત કરીને હાનિ લાભ જીવન મરણ જસ અપજસ વિધિહાત એ તો પ્રભુના હાથમાં છે. અને એમણે આ સ્થૂળ દેહનો ત્યાગ કરી વિદાય લીધી. પરંતુ એમને સમાજ દીર્ઘકાળ સુધી યાદ કરશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. પુનઃ એકવાર બાપાની ચેતના અને મારા પ્રણામ. જય સિયારામ. બાપાનો સમગ્ર પરિવાર અને બૃહદ પરિવાર, આ બધાને પણ મારા જય સિયારામ. આપદામ અપહર્તારમ દાતારમ સર્વસંપદામ લોકાભિરામમ શ્રીરામમ ભૂયો ભૂયો નમામ્યહમ. ભર્જનમ ભવબીજાનામ મર્જનમ સુખસંપદામ તર્જનમ યમદૂતાનામ રામ રામેતિ ગર્જનમ. પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. બાપાને મારી હૃદયની શ્રદ્ધાંજલિ. જય સિયારામ. બોલો સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી, પવન સુત હનુમાન કી, શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. મારા ઘટમાં પીરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારું મન રૂછે ગોકુલ વન રાવન. મારું મન રૂછે ગોકુલ વન રાવન. મારા તરનાંગનિયામાં તુલસી રાવન. મારા પ્રાણ જીવન એ મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા આત્મના આંગણે શ્રી મહાકૃષ્ણજી. મારી આત્મના આંગણે શ્રી મહાકૃષ્ણજી. મારી આંખો દિશે ગિરધારી રે ધારી. મારી આંખો દિશે ગિરધારી રે ધારી. મારું તન મન તયું જેને વારી રે વારી. મારા શ્યામ મુરારી હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા પ્રાણત કી મન વૈષ્ણવ વાલા. મારા પ્રાણ થકી મને વિષ્ણુ ગોવાલા. નિત્ય કરતા શ્રીનાથજીને કાલા રે વાલા. નિત્ય કરતા શ્રીનાથજીને કાલા રે વલા. મેં તો વલ્લભ પ્રભુજીના કીધા છે દર્શન. મારું મોહી લેતું મન હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલવની સેવા રે કરું. હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલવની સેવા રે કરું. હું તો આઠે સમા કેરી જાનકી કે કરું. હું તો આથે સમા કેરી જાગી રે કરું. મેં તો ચિતરું શ્રીનાથજીને ચરણ ધર્યું. જીવન સફર કર્યું હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મેં તો ભક્તિ
जीवा दया रे करी અને તેરારી અમ કેરા કદી ના આવે મારો નાથ તેડાવે હે મારા ગચમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી મારા ગચમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી મારું મન રૂચે ગોકુલ વનરાવન મારું મન રોજે ગોકુલ વનરાવન મારા તનના આંગણિયામાં તુલસીના વન મારા પ્રાણ જીવન હે મારા ગચમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી મારા ગચમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી શ્રીનાથજી બોલો શ્રી યમુનાજી બોલો श्रीनाथजी बोलो श्री यमुनाजी बोलो શ્રીનાથજી બોલો શ્રી યમુનાજી બોલો श्रीनाथजी बोलो श्री यमुनाजी बोलो શ્રીનાથજી બોલો શ્રી યમુનાજી બોલો श्रीनाथजी बोलो श्री यमुनाजी बोलो શ્રીનાથજી બોલો શ્રી યમુનાજી બોલો श्रीनाथजी बोलो श्री यमुनाजी बोलो શ્રીનાથજી 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 બોલો श्रीनाथजी 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 बोलो શ્રીનાથજી 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 બોલો श्रीनाथजी 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 बोलो મારા ગચમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી दयाल की जय Just a very quick introduction to the next Sant, Trilochan Darshan Das Maharaj Ji. He met Shri Rambapa about 6-7 years ago and immediately fell in love with him. And ever since, he has been in love with Rambapa. Every time he comes to London, Rashmita, please, mere ko Rambapa se mila do. Please, 5 minutes. All time ne lunga. And he's such a great saint. And you can, I think he comes on Asta fairly regularly. So the next tribute is from him. Thank you. नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला। जय श्री राम और जय श्री कृष्ण सबको। आज राम बापा को मेरा शत शत नमस्कार है, श्रद्धांजलि है ऐसे महान व्यक्ति को जो परमार्थ के मार्ग पर जिन्होंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया कि शायद दूसरा कोई वैसा और कोई हो भी सकता, मैं नहीं मानता। वन ऑफ, जैसे भगवान वन ऑफ है, ऐसे बाबा हमारे वन ऑफ, कोई दूसरा नहीं उनके जैसे। चाहे वो प्रेम दिया हो किसी को, चाहे वो आदर सत्कार दिया हो किसी को, चाहे किसी को सेवा भाव दिया हो। हनुमान एक अवतार है, रुद्र रूप है महादेव का, और उसी हनुमान जी के मेरे ख्याल से जो अवतार है, क्योंकि हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं, साधु संत के तुम रखवारे, तो कभी कभी हनुमान जी साधुओं में भी बैठ जाते हैं। तो हनुमान जी ने खुद अवतार लेकर बाबा के रूप में संसार को अपनी कृपा दी। तो मैं बाबा का धन्यवाद नहीं कर सकता, बाबा के जीवन पर मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उनका जीवन बहुत बड़ा है। मेरे बोल बहुत छोटे रह जाएंगे, कोई भी नहीं बोल सकता। हमें तो बस इतना कहना चाहिए कि बाबा ने जो भक्ति हनुमान की भांति करी, वो सबको प्राप्त हो। बाबा जैसा प्रेम
कोई किसी को कर ही नहीं सकता। ये भक्ति के जो समुंदर होते हैं महापुरुष, गोस्वामी जी कहते हैं हरि कृपा बिन संत ना मिलही, और संत शरण जो जन परे सो जन उद्र नहार। तो जिन्होंने बाबा के शरण में रहकर, एक संत की शरण में रहकर भक्ति करी, उनका भी बेड़ा पार हुआ है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोह तारे। आप भी तर गए हो सारे के सारे जो बाबा के साथ जुड़ी हुई आत्माएं। तो बाबा से यही मांगो कि बाबा हम आप जैसे बन सके, चाहे 5% ही बन सके, 2% ही बन सके, 1% बन सके, बस कृपा कर दो, हमें भी प्रभु प्रभु करना आ जाए। मुझे आज भी याद है बाबा जब ठीक ठाक थे, आज से 6-7 साल पहले, तो मुझे मिले जब वो, तो मतलब कि होगी बात हुई 14-15 की या 13 की। तो बाबा ने मुझे ऐसे उठा लिया जैसे हनुमान गदा उठाता, ऐसे पांव बल उठाकर मुझे एकदम गले से लगाया। इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, तो साधारण आदमी नहीं होता ऐसा। इस आयु में असाधारण व्यक्ति कभी कभी पैदा होते हैं और वो बाबा जैसे होते हैं। हम सबका शत शत नमस्कार है, प्यार भरी मैं अरदास बेनती प्रार्थना करता हूं उस परमात्मा से। परमात्मा संत न होते जगत में जल मरता संसार, ऐसे महापुरुष बार बार संसार में भेजो ताकि संसार का कल्याण हो सके। इसी के साथ मैं सबको नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत का भला, और जय श्री कृष्णा और जय श्री राम। ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्री हनुमते नमः। परम श्रद्धे परम राम भक्त ने श्री हनुमानजी ना परम उपासक राम बापाए अपना वच्चेथी विदाय लीधी। 102 વર્ષનું એમનું દીર્ઘ જીવન કેટલાયને રામાભિમુખ કરનારું રહ્યું। જ્યારે પણ ત્યાં કોઈ કથાઓ થતી હોય ત્યારે કથાઓમાં જઈ અને બિલકુલ હનુમાનજી જેવી પ્યાસને લઈને, એવી પ્રીતિને લઈને રામ કથા કે ભાગવત કથા તેનું શ્રવણ કરવું, જે તે સાધુ સંતોની સેવા અને એને જેટલા બને એટલા એને ઉપયોગી થવું, આ બધું જ એમના જીવનના સતત ક્રમ જેવું હતું। એમનો પોતાનો વિશાળ પરિવાર અને છતાં રામ ભક્તોનો સુંદરકાંડ અને હનુમાન ચાલીસા પ્રેમથી એમની નિશ્રામાં જપનારા પાઠ કરનારાનો એક વિશાળ ભક્ત પરિવાર, એ સૌને રામનું નામ લેતા લેતા રામના અભિમુખ કરી અને સતત સત્સંગ કરાવતા કરાવતા રામ બાપા આપણી વચ્ચેથી વિદાય થયા છે। રામચરિતમાનસના અનુસાર કેટલાકના મૃત્યુ શોચનીય હોય છે, પણ જેમ વશિષ્ઠજી સમજાવે છે ભરતજીને કે શોચનીય નહીં કૌશલ રાવ, એમ રામ બાપાએ પોતાના જીવનને ધન્ય કર્યું, સાર્થક કર્યું, અને તેથી એમનું જવું એ દરેક પ્રકારે વંદન કરવા પડે એ પ્રકારનું એમનું નિર્વાણ છે। પૂર્ણ આયુષ્ય ભોગવીને ગયા, રામ ભક્તિથી પૂર્ણ જીવન જીવીને ગયા અને આટલો મોટો પરિવાર છોડીને ગયા। એમની સ્મૃતિ સદાય સૌના મનમાં બની રહેશે। વિદેશમાં રહેતા, પછી આફ્રિકા હોય કે લંડન હોય, અનેક ભક્તોના હૃદયમાં એમનું સ્થાન હર હંમેશ રહેવાનું છે। એવા એક પરમ હનુમત ભક્ત
હનુમાનજીમાં પરમ નિષ્ઠા રાખનાર મુરબ્બી રામ બાપા, એમના માટે હું હાર્દિક શ્રદ્ધાંજલિ સમર્પિત કરું છું. ભગવાન શ્રી હરિ એમના દિવ્યાત્માને પરમ શાંતિ અર્પે અને વડીલ ગમે તે ઉંમરે જાય એની ખોટ સંતાનોને હંમેશા રહેવાની. તેથી રામ બાપાના પરિવારજનો પ્રત્યે પણ મારી દિલસોજી પાઠવું છું. પુનશ્ચ એકવાર હાર્દિક શ્રદ્ધાંજલિ. જય સિયારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओ सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम. सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम. ओ सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम. सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम.
Shyam, Radhe 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 Shyam. Radhe Shyam, 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 Radhe Shyam. Oh Radhe Shyam, 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 Radhe Shyam. Radhe Shyam, 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 Radhe Shyam. Gurudev, 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 Gurudev. Hari bol, 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 Hari bol. Bol, Hari 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 bol. Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. Yavar Ramachandra Bhagwan ki jai. Jai Shri Ram. Now I'm going to invite Anand Kantaria to read a tribute from Honorable Prime Minister Rishi Sunak. And that will be followed by a tribute from Lord Tola Poppet. Thank you. Namaste, Jai Shri Krishna, Jai Siya Ram. As we've seen this evening, tributes have come for Bapa from all over the world and from all walks of life. He was truly a people's saint. The people that have sent messages are santos, bhaktos, but also everyday people. The family were particularly delighted, though, to receive this letter from the Right Honourable Rishi Sunak MP,
And as Pujya Bapa's eldest grandson, I have the rare privilege of being able to read it out this evening. So the Prime Minister writes, I was deeply saddened to hear of the passing of the Hindu saint and scholar, Pujya Sri Rambapa, at the grand age of 102. At this sorrowful time, I wanted to write a short note to extend my sincere condolences to your family and his followers. Rambapa was one of the UK's most senior Hindu figures. He was one of the pioneering figures in the community, having helped set up one of the first Hindu temples here in the UK in the 1970s. Rambapa has been a widely respected leader in the community ever since, representing British Hindu interests with the utmost integrity over the last 5 decades. His devotion to selfless service was inspirational to so many. This commitment to improving the lives of people across the United Kingdom, India, and beyond leaves a powerful and fitting legacy. I extend my best wishes to all British Hindus mourning his loss. The warmth and the respect with which he has been remembered is testament to the great man that he was, a holy soul that will be missed by so many. May his memory be for a blessing. With deepest condolences, the Right Honourable Rishi Sunak MP. સૌને મારા જય સિયારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. Distinguished guests, sadhu, santo, family, friends, there are rare moments in life when the passing of one person touches so many hearts and brings the entire community together, with tributes coming in from across the world, including one from our Prime Minister, Rishi Sunak. And I'm glad to say that Rishi's PA, Councillor Jogia, is here with us and joined this prayer meeting. This packed hall this evening is a testament to the fact of just how much Rambapa meant to us all. Today we come to give thanks to Almighty God for the life well lived, for a vocation pursued and fulfilled, and for a legacy which serves subsequent generation of the British Hindu community. I'm therefore humbled to say a few words to commemorate and celebrate the incredible life of Rambapa, a remarkable and outstanding human being whose 102 years on this planet spanned a lifetime of dutiful, loyal, and noble service. For many, he was a constant in our lives. He was always present, and we thought he would live on forever. Now it is difficult to imagine life without him. Today is therefore a day of mixed emotions, as Aniba earlier said to us. We are saddened that Bapa is no longer with us, but we are happy that we were privileged enough to experience his love, affection, and teachings. In our own way, we all have our own distinct memories of him. By background, as everyone here is aware, he was a devoted follower of Hanumanji, and he knew the Ramayana off by heart. And he resembled Hanumanji in all his forms. He was a gentle giant, tall, strong, with captivating blue eyes
and broad shoulders to carry us. He had a unique presence which lifted up a room. Of course, he had bounds and hips of energy. He had the dynamism of a sportsman, putting someone like me, nearly 30 years his junior, to shame. Many of us here have witnessed that energy, especially during his annual birthday celebrations, when he would dance and be on the feet for hours on end. We have all seen his mystical power he possessed, where at times it felt as if Hanumanji was truly in our presence. His small acts of kindness will never be forgotten, and I'll always remember him sending me the sweetest mangoes over the summer, which he knew I adored. And I understand many of you also received those sweetest mangoes from him. It shows that he remembers us, he thinks about us, he likes us, and he loves us. I'm sure everyone here will have countless memories which filled our hearts with his generous nature. In terms of his life, his was a fascinating journey, both exciting and at times painful, which spanned 3 continents, India, Africa, and United Kingdom. However, as a follower of his guru, Pujya Rambapa, he quickly realized that his calling on earth was much greater, much bigger than us ordinary human beings. He devoted his entire life on this earth to spread the values, principles, and teachings of Hanumanji and Lord Rama. Rambapa, without a doubt, planted the seed of Sanatana Dharma here in this country and was the first Sanatana Hindu spiritual leader in the United Kingdom. And we heard from our own guru, Bapu, that without him, Sanatana Dharma would not have existed here. He gave that special importance to that dharma. This dharma chalu raikho. And mentioning Bapu, in fact, for me and for Ramesh Pai, it was Rambapa who introduced us Bapu in the first place. And Ramesh Pai, if you recall, we used to be at his house in Wilson just to have darshan of Bapu until about 10. And when he saw these young people wanting to see Bapu, despite a big queue, he would take us in. And once I remember he took you upstairs in the room for half an hour, and you had a good lengthy discussion with our guru Bapu. He was also a great philanthropist, having set up Jignashu Mandal in 1972, which supported projects in Africa, India, and even here in the UK. Even during the pandemic, despite sheltering at home, his heart was always in the service of mankind. Bharti Ben, Anil Bhai, if you don't mind, I would like to take a few moments to share some of my own discussions and observations with Bapa over a number of years. We often talked about the dignity of religion and politics and its ability to build a shared world. We both agreed that we have enough religion to make us hate one another, but we're not enough to make us love one another. He took the view that religion can be a source of discord, but it can be a form of conflict reconciliation or resolution. We agree that politicians have power, but religions have something stronger. They have influence. For him, religion is a service of our fellow human beings, and that politics is an integral part of that. And he also told me once, as Bapu did, that we sadhu santos wear white and orange clothes to serve mankind. You politicians wear suits with ties to serve mankind. And therefore, in my eyes, he gave politics a spiritual foundation. He believed God was not to be found in the temple, but in human beings. He was of the view, when he visited Parliament, that the conduct of politics itself should be spiritualized,
and the means were as important as ends. He saw this in Uganda, where people of different faith who had lived together peacefully for so long were ripped apart. He did not believe in identity politics. He did not care if you were a Swaminarayan or Vaishnava or Sikh. He focused on the shared values of goodness and integrity that bind us all together. We just heard from my own Guru Morai Bapu on his views on Bapa. They both had an inseparable bond. This is something I and Ramesh Bhai have witnessed firsthand, and I have many fond memories of seeing the love and respect they had for each other. However, before I end, I must take a moment to pay tribute to Anil Bhai and Madhu Babi for the care they provided to Bapa. Their compassion, love, selfless service. Yes, let's give a big applause, definitely. Madhu Babi, thank you. Anil Bhai, thank you. Their compassion, love, selfless service, and unwavering support for their father is something to be commended. We must also pay tribute to Bapa's guiding hand, Parthiban, and of course all of Bapa's children, Kiran Bhai, Rashmita, Meena, Nirupa, Sandhya, and Rekha, for the dedication you made them proud. He will be greatly missed by all those who knew him, met him, and respected him from afar. The bright and shining light within the British Hindu community has finally gone out. We will truly never see his like again. May his memory be a blessing to us all. Jai Shri Krishna. अतुलित बलधामं हेमशीलापदेहं धनुजवन कुशानं यानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सतियु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथवश और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति बहुत बराए तुम मम प्रिय भरत सम भाई स्वस्थ बदन तुम रोयस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा यम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कह सके गाते तुम उपकार सुग्रीवै कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन फल भानु लोकाहि मधुर फल जान
प्रभु मुद्रिका मैली मुखमाई जन दिनांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुखमानुग्रह तुम देते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम कृष्ण ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत रजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा दासा तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म को दुख बिसरावे अंधकार रघुवरपुर जाई और देवता चिन्ह धरिए ये संकट कटे मिटे सब पीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई ये सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासत होए जो यहाँ पर हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि शेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जय बसो पर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली। आप સૌની અંદર બેઠેલા રામને મારા સત પ્રણામ। જય મારા પૂજ્ય સદગુરુદેવ હિરજી બાપા બધામાં રામ જોતા, એવી જ રીતે મારા પૂજ્ય રામ બાપા પણ બધામાં રામ જોતા। એટલે ગમે તે પણ હોય, રાજા હોય કે રંગ હોય, બધાને સત નમન કરતા। હું પણ અહીંયા બેઠેલા સર્વ આત્માઓને સત નમન કરું છું। જય શ્રી રામ। હવે મારું કાર્ય આજે એ છે કે એકચ્યુઅલી આઈ હેવ ટુ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ, સો માફ કરજો કે we've been inundated with all the messages from throughout the world, from loads and loads of sadhus, santos, temples, wherever Pujya Bapa donated murtis or did Hanuman Chalisa parts or did satsangs. So there are so many that we can't really possibly read all of them out, but I'm just going to try to mention a few of them today.
First of all, thank you, Dollar Pai, for those your kind words. I truly am grateful. Juna Piteshwar, Acharya Mahamandleshwar Swami Avadeshanandji Giriji has written a beautiful letter in Hindi, but unfortunately it came pretty late, and Anand tried to translate most of the other messages, but he wasn't able to do that. But basically, his words were Brahmalin Pujya Maruti Ram Babaji के महापरायण जो अभी वो हनुमान जी के गोद में बैठ गए, he is in the seat with Hanuman ji and his guru. उसको हमारी सारी साधु समाज से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है. You know, everybody knows that Swami of this, he is in Mahamandleshwar in place of Swami हमारे Shankaracharya ji. He's taken that place, so he's written a special Shraddanjali for Ram Babaji. Then we had a letter from the Patanjali Yog Peeth from Balakrishna ji and Swami Ramdev ji. As you saw all the photos, when Ramdev ji came here, Babaji, he came to our home and he's blessed us all, and he's got a lot of love for Babaji, and same vice versa. So in fact, Balakrishna ji had taken Bapa to his place where he was writing the scriptures, and he asked that, could you please bless the scriptures? And I was with him, so he sent his special Shraddanjali. Swami Chidanand Muni Saraswati ji from Paramaniketan. I think his letter is also being printed here for everybody to read. Then Swami Sharad Bhai Vyas, Mathuradas Bapu, Bharat Sadhu Samaj, the head of the Sadhu Samaj, has also written a beautiful letter. Sant Lokesh Muni ji of the Jain Muni Samaj, Omkaranand ji, then Ramnik Bhai Shastri ji, Piyush Bhai Shastri ji. They are all from here, but they are in India at the moment, so they have sent their Shraddanjalis. And then Hare Krishna Temple, they sent a beautiful letter, and they also put Ram Bapa's photo in front of all the deities on the day of Bapa's departure, the mortal body. And they sent a beautiful letter. Sadhu Vaswani Center, Krishna Didi has sent a very loving letter. Sindhi community here also. Also, you know, as you know, Bapa has given deities throughout the world, but Hanumanji especially has gone around globally. And one of Hanumanjis also went to the European Union through our Amarjit Singh Bhamraji. He took it personally from my house. He took the Hanumanji in his hand, in his lap, and took it to the European Union in Brussels. So they are privileged to have this Hanumanji with Bapa's blessing. Thank you, Amarjit Bhaiya, for doing that. So there are so many other several letters from America, from Canada, wherever Bapa went, you know, as you know, he left a lasting impression on everybody, all the temples. So we will got letters from there as well. Lastly, also the temple, his first temple, which meant so much to him and to all of us, which was done by Riji Bapa's Adesh, was in Kampala. So there is a beautiful letter we've received from Kampala today, giving a tribute, Shraddanjali to Pujya Bapa. And yeah, Jalaram Mandir, Greenford, obviously, as you all know, the last temple
which Bapa donated all the murtis. Not only he donated the murtis, he personally went. I remember I was with him in cold winter day. Palkesh Maharaj was there, shivering cold. No other sadhu, no other sant would do this with. Bapa went personally and he did the puja, Kalash puja outside in the cold. And it was freezing and everybody said, Bapa, how are you managing it? He said, it's not, I'm not doing it, it's Hanumanji doing it. That is his Shraddha. That is Bapa's Shraddha. He didn't say it, he lived it. He lived, whatever he did in his life, he did it as an akarta. That is why he had the spirit, the energy, the power. And so we have so much to learn from him. But, yeah. I also have to mention the Bal Mukund Gaushala in Mithapur, who called me today and said, Parthiben, we have become orphans today. My Gayo, my Gaumata are crying because Bapa supported that. He supported Gaushala everywhere, but especially in Mithapur. He used to send lakhs of pans from here, as Ranjan Ben Manik knows, that, whenever they were in trouble, Bapa used to send funds for that. He said, Amilo, we have all become orphans today without Bapa. They were crying. Now, lastly, as an icing on the cake, as we were leaving home, I've been waiting for, I told Anil, I've been waiting to hear from Ayodhya. And they said that they were sending something, but as you all know, Swami Devgiriji Maharaj of the Ayodhya, the Adhyaksh, he's very, very frail. He's pretty ill. So he doesn't speak to anybody. But when he found out about Rambapa, he said, I must speak to Parthiben even for a minute. So his sevak, Hanuman, called when we were just leaving the house to say, and then obviously when he called, I was very emotional. So he said, Beti, tum kyun ro rahi hai? Rambapa Ayodhya mein pahunch gaye. He is in Ayodhya. He is with Lord Ram. Why are you crying? And that gave me so much solace. So he is also sending a letter. As you all know, Bapa was invited to Ayodhya's opening of the temple, which he couldn't make it. But Govind Devgiriji Maharaj met Bapa at the Kumbh Mela, and he had so much love for him that he said from so many santos, Bapa was invited there, which Bapa felt it was a great, great privilege. So we are also going to receive a letter from him in writing to appreciate Bapa and to give Shraddanjali to him. So I can go on forever, but there is time limit, so I would only say that thank you all for coming here today and paying the tribute. And if I've forgotten this, all the communities, all the temples, everybody sent lots of letters. I cannot mention them all. If I've forgotten any of them, please forgive me. Thank you. Jai Shri Ram. Om. Badaine Pacha, Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna. Time is limited. We have to respect the discipline of time. So now is the time to say thank you to whoever needs to be told thank you. And I believe that when it comes to saying thank you, don't be in a rush because you might forget something important. So I'm going to take a couple of minutes if you don't mind. First of all, of course, the president of Luana community, Dinesh Bhai, and the LCNL Bereavement Committee, who did such a wonderful organization for us, managed people's the meet and greet, and all the arrangements as far as the sitting is concerned, availability of the hall is concerned. We are most grateful. Thank you.
the AV team, this is a very special AV team which has been organized by Kunal and Neil. And you can see the facility. Also, in fact, there's facilities downstairs in case we had overflow. There are TVs downstairs. And all this live broadcast. And by the way, this is also on Zoom worldwide. And recording will be available because many people had asked us that, please, can you put it on Zoom? So it is on Zoom at a very high level, which means clarity will be there and everybody will be able to enjoy this celebration of Rambapa's life. And here you can see flashes of Baba's images, family, photos, devotees, bhajan, kirtan. So Kunal, thank you very much indeed. And of course, there is also with the traffic management people outside, thank you to them. Thank you, Dolabai and Jogya Amit, for getting us the letter from the Prime Minister by your advice, and Amit is now almost number 10. So thank you, Amit. You know, this gentleman, I don't know his name, playing the flute, this wonderful gentleman who played the flute for us. Thank you very much indeed. Jai Raj. Huh? Jai Raj. Jai Raj. And this gentleman Anish. Thank you so much for playing the tabla. I also want to thank all the Palkesh Maharaj ji. इतनी अच्छी आपने सेरेमनी घर में करवाई, फ्यूनरल में करवाई, और जलाराम बापा के टाइम भी आपने बाबा, क्योंकि आपको बाबा के लिए इतना प्रेम है, तो आपको भी बहुत धन्यवाद. My family, of course I must thank my family, especially my young family. This is Ram Baba's future bhakts. Frankly speaking, we don't need to invite anybody. They can take care of the bhajans, they can take care of the kirtans, they can take care of the management. They are perfectly competent and all very devoted to Baba, very devoted. So I want to thank them, particularly Anand, very ably assisted by Ishani. Now I don't know whether Ishani was assisted or Anand was assisted, but both of them were somehow involved. So not bad. And all the youngsters actually played their part. Somebody did translation, somebody did this, somebody did that. So everybody played their part. So thank you, these young ambassadors of Rambapa. And you know, finally, and the most important, is all of you who took the time to be here with us to celebrate the wonderful life of Rambapa in this cold weather. Thank you all so much. And I learned one thing from Marari Bapu, that even those who are not present but are looking at this broadcast on TV worldwide, उनको भी धन्यवाद करना चाहिए ना, सबका करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो बेचारे वहाँ टाइम निकाल के देख रहे हैं, तो उनको भी तो करना चाहिए. ये बापू से सीखा है मैंने. तो देखो, this was a great celebration for Ram Baba. Of course, गुजराती में बोलते हैं कि दुकाल पड़े तो 100 વર્ષ से दुकाल पड़े, પણ અમારા રામ બાપા એવું જીવન જીવીને ગયા છે, અને જે સંતોએ ટેસ્ટિમોનિયલ આપ્યું છે એનાથી વધારે હું કાંઈ ટેસ્ટિમોનિયલ ન આપી શકું. રામ બાપા હંમેશા કહેતા કે હાથીના પગમાં બધું આવી ગયું. એટલે સંતો બોલી ગયા, હવે આપણે કંઈ બોલવાની જરૂર નથી. બસ બધાને બહુ બહુ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ. જય સિયારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કિરણ. Jai Shri Krishna, sorry, if you could just keep in your seats for a couple more minutes, we're just going to close out the program. गौलोकवासी हमारा परमपिता पूज्य राम बापा मगनलाल वल्लभदास भीमजानी सर्व वैष्णव ने जय श्री कृष्ण. गौलोकवासी हमारा पिता श्री मगनलाल वल्लभदास राम बापा ना सौ वैष्णव ने जय श्री कृष्ण. गौलोकवासी हमारा पिता श्री राम बापा मगनलाल वल्लभदास भीमजानी ना सर्व वैष्णव ने जय श्री कृष्ण. हमारा सर्व पितरों तरफ थी
સર્વ વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. Thank you. Can we just ask Balkash Maharaj just to say a quick Shanti part, and with that we'll close. Just a couple of announcements as he approaches the stage. The family will be standing once again in the meet and greet line to the right of the hall if anyone would like to meet us. And also, if anyone's parked in the Waitrose car park, that car park closes at 10:15, so please just be mindful of the time. Thank you. Harihi Om Dyoho Shantirandarikshako Shantihi Prathavi Shantirapah Shantihi Aushadayah Shantihir Vanaspatayah Shantihir Vishvadevaha Shantihi Brahma Shantihi Sarvaggo Shantihi Shantireva Shantihi Shama Shantiredhi Jato Yatah Samihase Tato No Abhayam Kuru Shamnah Kuru Prajabhyo Bhayannah Pashubhyaha Om Shanti Shanti શાંતિ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ.